one place sanctuary. Alright, உங்களை யாவரையுமே நான் மீண்டுமாக இந்த one place sanctuary-க்கு வரவேற்கிறேன். Okay, happy to see all of you are back to hear the word of the Lord. Amen. Amen. It's a special service. Amen. இன்றைக்கு ஒரு விசேஷமான நாள், விசேஷமான ஒரு காரியத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு பேச இருக்கிறேன். Okay, preparing you before time for 2021. Amen. 2021 அடுத்த வருஷத்துக்கு போறதுக்கு முன்பதாக உங்களை நான் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எண்ணுகிறார். சோ அதுக்கு வேண்டியது என்னவென்றால் தேவனுடைய வார்த்தை. What we need is the tool. What we need is the word of God to take us to the next future. Amen. 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 So are you ready to hear the word of God tonight? Amen. Amen. நீங்க ஆயத்தமா? Hallelujah. Amen. If you are hearing this, you are blessed. Why? Because God is going to give you a fresh revelation that we need to take this into the next season. Amen. Amen. And today's prophetic word will bless your heart, and I'm very sure about it. Amen. இந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். உங்களுடைய அடுத்த எல்லைக்குள்ள அடுத்த நாட்களுக்குள்ள நீங்க நுழையறதுக்கு முன்பதாகவே நீங்கள் ஒரு ஆயத்தப்பட்ட ஜனங்களாக இருப்பீங்க. Amen. You know, you'll be very ready to face tomorrow. Amen. Tomorrow is so easy for you. Why? Because you understand how you're going to face it. And tonight I'm going to give you the strategies that God is giving to us to face tomorrow. Amen. நாளை சந்திக்கும்படிக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற சில strategies, சில யுக்திகளை நாம் அறிந்து கொண்டோம் என்றால் ஆண்டவர் என்னத்தை எதிர்பார்க்கிறார் உங்ககிட்ட நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க சிந்தாங்க நீங்க ஈஸியா நீங்க சுலபமா அடுத்த எல்லைக்குள்ள போற முடியும். உங்க காட்டுக்குள்ள போகணும்னா காட்டுல உள்ள வழிகள் எப்படி இருக்கும்னு முதல்ல அவங்க டெஸ்ட் பண்ணிருக்கணும். அவங்களுக்கு மிந்தி யாராவது போயிருக்கணும், அவங்க கூட அவங்க போயிருந்தாங்கன்னா அந்த வழிகளை அவங்களுக்கு தெரியும். தெரியாம சும்மா நீங்க எடுத்துட்டு உள்ளுக்கு காட்டுக்குள்ள போற நானும் காட்டுக்குள்ள போயிட்டு நானும் காரியங்களை செய்யப்பட சொல்ல முடியாது. ரைட்? So if you wanted to go into a new terrain, you got to follow somebody who have gone before you. Amen. Into that terrain. Amen? Amen. So if they have gone and told you how to go about it, then it is easy for us to go. So now let me tell you one thing. 2021, the Holy Spirit has gone before us. Amen. ஆவியானவர் 2021 எப்பவுமே பார்த்துட்டார். Amen. இன்றைக்கு அவர்தான் உங்கள்ட்ட என்று பேச போறார். Amen. அவர் உங்களுக்கு காட்ட போறார் என்னத்தை 2021 என்ன இருக்குது, அது எப்படி நீங்க நுழைய போறீங்க, எப்படி பெற்றுக்கொள்ள போறீங்க, எப்படி அதை நீங்கள் கண்டு கணிக்க போறீங்க, அதுல வாழ போறீங்க என்று ஆண்டவர் பேச போறார். So now let me tell you the title for tonight is Year of Restoration. This is the title for the next year. Amen. Amen. So year of restoration. Write down year of restoration. Amen. Rebuilding and renovation. Amen. Amen. Year of restoration, rebuilding and renovation. Everybody say restoration. Restoration. Amen. அப்படினா ஆண்டவர் மீண்டுமாக நீங்கள் இழந்ததை மீண்டுமாக உங்களுக்கு கொடுக்க போற நாட்களாக இருக்கும். Amen. எல்லாமே நீங்க இழந்தீங்களோ அதை திருப்பியாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு ரெஸ்டோர் பண்ணி கொடுப்பார், அதை மீட்டு கொடுப்பார். Amen. நகையை கடையில வச்சிட்டீங்களா, அதை மீட்க முடியலையா, ஆண்டவர் உங்களுக்கு அதை மீட்டு கொடுப்பார். அப்படிதான் கதை புரியுதா உங்களுக்கு? அதுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் ஆண்டவர் தான் எடுத்து கொடுக்கணும். Yes, so now what am I saying is that our life, I'm talking about our life. It's like you cannot, நீங்களே மீட்டு கொள்ள முடியாது. ஐயோ முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றீங்க. You know, we cannot take it. It's already gone. The power is gone. The money that I put into the investment is gone. But the only one who can give us the only one who can restore is God. Amen. Amen. The only one who can restore your finances is God. Amen. So this is going to be the year of restoration. Next year is going to be the year of restoration, and it's going to be the year of rebuilding. Amen. மீண்டும் கட்டுவதற்கான ஆண்டவர் வழிமுறைகளை நமக்கு கொடுக்க போகிறார். Amen. It's going to be a year of rebuilding. மீண்டும் கட்டுவது ஆண்டவருடைய திட்டமா இருக்குது. அடுத்த வருஷம் எதெல்லாம் உடைந்து போனதோ அதெல்லாம் ஆண்டவர் மறுபடியும் என்ன செய்ய போறாரு, கட்ட போறாரு. Amen. So whatever has happened has happened, but God is going to rebuild it. And another one is also going to be the year of renovation. Amen. Amen. It's going to be a year of renovation. Amen. How many of you have renovated your house, at least your toilet? உங்களுடைய வீடு ரெனோவேஷன் செஞ்சிருக்கீங்க. உங்க டாய்லெட் ஏதாச்சும் ஓகே இல்ல ஏதோ ஒரு ரூம் ஏதாச்சும் நீங்க ரெனோவேட் பண்ணிருப்பீங்க. உங்களுக்கு தெரியும் அதை ரெனோவேட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். You know how it will look like when you are renovating it. But once it is all renovated, wow, you will like to sit in your toilet. Why? Because it's a new renovated toilet. You know, you like to go into your room because it's already a new renovated room. Or the house is already renovated.
You know, whatever that you saw in a vision, now you have it in your house. Amen. That is renovation, my friend. Amen. 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 எல்லாமே நீங்க கண்ணுல பாத்தீங்க, கனவு கண்டீங்க, ஐயோ என் வீட்டுல இது இருக்கணும், அது இருக்கணும், இங்க கேபினெட் இருக்கணும், செவுத்தோட சதுரா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும், அப்படிதான் நீங்க நினைச்சீங்க. திருட முடியாத அளவுக்கு அது ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படி நினைச்சீங்களா? அது எல்லாமே நடக்குது. அதுக்கு பேர் தான் renovation. Amen. Amen. So whatever that you are seeing from now must change. Amen. இப்படிதான் இருந்துச்சு இந்த வருஷமும் அடுத்த வருஷமும் இப்படிதான் கொக்கோய் தான் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கொக்கோய் தான். Alright, if you think the next year is going to also be a difficult moment, tough time, hard time, if you confess that, that's how it's going to be. But my year is not going to be like that. Amen. Amen. My 2021 is not going to be like whatever that you and I can think of. Amen. It's going to be totally different. Amen. Amen. Now let me tell you, I'm going to give you some introduction. So I received this theme on the 18th of November. Alright, 18th November என்னுடைய தாயுடைய பிறந்த நாள். அந்த நாள் தாயுடைய பிறந்த நாள் பட இறந்துட்டாங்க அவங்க. So அவங்க இல்லாத ஒரு celebration. அந்த நாளில இங்க சர்வீஸ் நடந்துச்சு. Alright, there was a service here. We had our service. In that service, while my wife was praying and closing in prayer, and that moment, in the midweek service, I suddenly felt the Holy Spirit impressed upon my heart and gave me this title. Amen. And told me this is going to be the theme of next year, 2021. And he said, I will give you the words to preach. Amen. Remember, I told you that I will come out with the word to preach to you, and the Lord has already given earlier, and now I'm going to present to you. Amen. How many of you still remember last year's prophetic word? எத்தனை பேருக்கு இன்னும் போன வருஷத்துல நான் கொடுத்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தை ஒன்னு ஞாபகம் இருக்கு? 2020ல உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசன வார்த்தை கொடுத்தேன். Amen. Year of supernatural favor and double honor. Amen. Remember that? I told you that year 2020 will be a year of supernatural favor and double honor. Did it really happen? Yes, it did. Why? Because you didn't do anything naturally for 1 year. Correct? Amen. உங்கள் சொந்த சுயத்தில் எதுவுமே செய்ய முடியாமல் இருந்தது. ரைட்டா இல்லையா? எல்லாம் தேவன் செய்தார். Amen. அதுதான் supernatural year. Amen. So that is the prophetic word. The year of supernatural favor. Every favor that we got was supernatural. It was how did it happen? God did it. Amen. Your children went to school. Your children went to college. Your children went to university. Your children, and you had some money, more money than you ever had before. Why? Because it was supernaturally provided for you. Amen. And some of you have testified even to me, and many people who called me up and even told me that they have heard this message and they say God supernaturally visited them. Amen. And they received double honor. Amen. இரட்டிப்பான அபிஷேகம், இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதம், இரட்டிப்பான honor, இரட்டிப்பான உயர்வு வேற இடத்துல உங்களுக்கு கிடைச்சது என்று நிறைய பேர் வந்து சாட்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க. Amen. Every prophetic word will come to pass, my friends. Amen. எல்லா தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளும் நிறைவுக்கு வரும் நீங்கள் விசுவாசித்தால். If we believe, the word of the Lord will come to pass. Amen. So this year, if this year is not over yet. Say with me, it's not over yet. It's not over yet. 2020 is not over yet. 2020 is not over yet. I'm not going to cross over. I'm not going to cross over Unless I claim. unless I claim, Unless I receive. unless I receive And redeem. The prophetic word. the prophetic word For 2020. for 2020. Amen. Amen. Redemption coupon உங்கள்ட்ட கொடுத்தாச்சு. நீங்க இதை யூஸ் பண்ணலாம் இனி இதை யூஸ் பண்ணுங்க. புரியுதா? The redemption coupon has been given to you last year, 2019. It was already given to you, the prophetic message. The coupon was given. If you have not gone out and redeemed it, go out and redeem it before the year ends. 31ஆம் தேதி வரதுக்குள்ள போய் ரிடீம் பண்ணுங்க. என்ன செய்றீங்களோ எது செய்றீங்களோ எனக்கு தெரியாது. அவர்கிட்ட கேளுங்க, அவர் கொடுப்பார். ரெடியா காத்துக்கிறாரு. நீ வரல, நீ கேட்கல, நான் கொடுக்கலன்னு சொல்ல போறாரு. Hello? If you don't ask, God is not going to give it to you. You got to ask. You got to redeem what is yours. Amen. If that land is yours and you don't ask for the land, somebody else is going to sit on it. நீங்க அந்த land உங்களுடையது. நீங்க அந்த land எடுக்கலனா அந்த land ஹராமா தான் ஆகும். கொட்டுட்டு ஹராமா இடத்துக்கு வரதான் செய்வானுங்க. ரைட்டா? புரியுதா உங்களுக்கு? If that place is yours, take it, redeem it. If the prophetic word is already for you, before 31st you can redeem it. Amen.
How many of you have the coupon? Can you show me the coupon? Not இல்லையா? அப்படி பெற்றுக்கொள்ளையா? கடவுளே. The coupon is in your spirit, my friends. Amen. You got to take it and redeem it. Amen. ஒரு ஆவியில உண்டு. நீங்க அதை redeem பண்ணணும். Amen. அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. 31ஆம் தேதி வரதுக்கு ஒரு நாள் இருக்கு. Okay. All right. Another one more day to go, my friends. You can redeem it. All right. Sometimes last minute redeem பண்ணும்போது maybe உங்களுக்கு bonus கூட கிடைக்குமா? Amen. Maybe you can get some bonuses. All right. So go and redeem it. So don't miss it. Okay. So now I know everybody say it's now from beginning from January I'm going to explain even more detail about our theme that we're going to talk about. Amen. Beginning from January for some time, we're going to really explain to you about what I'm talking to you today. Today is the introduction of what is going to happen next year and how God is seeing 2021. Amen. இன்றைக்கு நான் கொடுக்க போறது ஒரு intro. அடுத்த வருஷத்துல ஆண்டவர் என்ன செய்ய போகிறார், வருகிற நாட்களிலே என்ன நடக்க போகுது என்று நான் ஒன்னு சொல்ல போறேன். Say with me, it's a year of restoration, rebuilding and renovation. Amen. Hallelujah. Glory to God. Now turn with me to the book of Amos chapter 9. Amos புத்தகம் 9வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். Amos chapter 9, Amos அதிகாரம் 9வது அதிகாரம். நம்ம Amos ல பார்க்க போறோம். So this is the end of the book of Amos, a fiery prophet. Amen. Amos ஒரு பயங்கரமான அக்னி நிறைந்த ஆவி நிறைந்த பயங்கரமான ஒரு தீர்க்கதரிசி. Amen. I'm actually writing a book on it right now from the book of Amos. That my prophetic viewpoint from the book of Amos. Amen. So pray for me that the book will be out this year. Amen. So coming year. Amen. So 2021 அந்த book வெளியாகணும். நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க because I'm going to show how the book of Amos is so much important in the coming year so that we can live in a way where we can move forward and see the blessings of God. Amen. And this is the end of the book of Amos. Today we're going to see from the end of the book of Amos. In Amos chapter 9, you're writing down, write on this. In Amos chapter 9 verse 1 to 7. Amos 9வது அதிகாரத்துல 1ல இருந்து 7 வரைக்கும் பார்த்தோம். இந்த Amos கடைசி கட்டத்துல அவர் பேசுகிறார். பயங்கரமான அவர் தீர்க்கதரிசனங்களை கொடுத்துக்கொண்டே இருந்தார். So இப்போ என்ன கொடுக்கிறார்னா கடைசி கட்டத்துல அவர் சில கொடுக்கிற தீர்க்கதரிசனங்களும் பயங்கரமா தான் இருந்தது. ஆனாலும் இன்றைக்கு அதுதான் நம்மளுடைய மெசேஜ். அடுத்த வருஷத்துக்கு உங்களை ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு this is the message. Amen. To prepare you for the next year. Now Amos chapter 9 verse 1 to 7. Now we can see that Amos declared God's stern warning. Write down the word God's stern warning. If you see from verse 1 to verse 7, 1ல இருந்து 7 வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவருடைய அழுத்தமான ஒரு warning, என்ன சொல்வாங்க, ஒரு எச்சரிக்கை, ஒரு பயங்கரமான எச்சரிக்கை, என்ன நடக்க போகிறது என்று சொல்லி ஒரு பயங்கரமான ஒரு எச்சரிக்கையை அவர் கொடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம். So he was talking about that no one can escape God's judgment. யாருமே தேவனுடைய தீர்ப்புல தப்பவே முடியாது. ஆண்டவருடைய நியாய தீர்ப்பை யாருமே தப்ப முடியாது. ஓகே, நீங்க ஏமாத்திட்டு நீங்க வேற ரூட்ல எல்லாம் எடுக்க முடியாது. ஒரே ரூட் தான். So you cannot escape God's judgment. It's only one route, my friends. So evil activities will be exposed and evil doers will face the consequences. Amen. Amen. தப்பு செஞ்சா தப்பு செய்தவன் தண்டனை கொள்வான். Right? அது பாட்டுலயே இருக்கு. இல்லையா? If you have if you have sinned, you will face its consequences. So it's very clear from the Bible, from the beginning till the end of Revelation. If you see from Genesis to Revelation, you cannot escape God's judgment. If you sin, there is a punishment, but there is also redemption. Amen. Amen. If you believe in Christ, then you have received the redemption. Amen. So தப்பு செய்தால் அதுக்கு தண்டனை உண்டு. ஆனாலும் இந்த தண்டனையிலிருந்து தப்ப வேண்டும் என்றால் அவர் உங்களுக்கு பலியாடாக இருக்கிறார். நீங்க தப்புவிக்கும்படிக்கு அவரை தன்னை பலியாய் அவர் ஆக்கிக் கொண்டார். Right? So Jesus became the sacrifice so that you can come out of this judgment and you can be delivered from it. You can redeem. So God is a God of righteousness. Everyone say God is a God of righteousness. God is a God of righteousness. Who sits on the throne. Who sits on the throne. He is just. He is just. He is a just
judge He is the just judge and the king of all. And the King of No all. matter what. No matter what. என்ன நடந்தாலும் சரி, அவர் உண்மையான நியாய தீர்க்கிறவர், அவர் உண்மையான ராஜா, ராஜாதி ராஜா, தேவாதி தேவன். Amen. அவர் நீதி உள்ளவர். எது செய்தாலும் நீதியாக தான் செய்வார். Amen. Whatever God does, He will do it righteously. He will not just judge you by anything that He wants to. No. God judge you by the righteous judgment. Amen. Amen. Now, if you're writing down, write down this one. No one can either elect God. Right? Nobody can elect God. தேவனை நீங்க தேர்ந்தெடுக்க முடியாது. தேவனை நீங்க elect பண்ண முடியாது. Politician நீங்க elect பண்ணலாம். You can elect a politician. You can elect a president. You can elect a prime minister, but you cannot elect God. Understand that? Amen. Amen. ஆண்டவருக்கு நீங்க பொசிஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவரே அவருடைய பொசிஷன்ல இருக்கிறார். Amen. So nobody can vote against him too. Amen. நீங்க அவருக்கு எதிர்ப்பாய் ஓட்டு போட முடியாது. ஆண்டவர் நீங்க இப்படி செய்றீங்களா, அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு ஓட்டு போட மாட்டேன் சொல்ல முடியுமா? முடியாது. உங்களுக்கு சங்கி உங்களுக்கு நீங்க அவருக்கு எதிர்ப்பாய் ஓட்டு போட முடியாது. You cannot vote against God, my friends. Neither can anyone disapprove him or topple his government. He reigns forever. Amen. அவருடைய ராஜ்யத்தை ஒருபோதும் ஒரு மனிதனாலும் ஒரு கூட்டத்தினாலும் அதை கீழே தள்ளவே முடியாது. தேவனுடைய ராஜ்யம் என்னென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும். Amen. Hallelujah. So the kingdom of God reigns forever. Amen. So nobody can topple the government of God. So now listen to this, ladies and gentlemen. The judgment of God Almighty has begun from the altar. Amen. Where is it begun? From the altar. நீங்க நல்லா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா கொடுத்த வசனத்தை I didn't read because that's not my subject today, but I'm just giving you the preface so that you will understand where we are heading to. So if you read from verse 1 to verse what I said just now, verse 7, you will find out that the judgment will begin from the altar. எங்க இருந்து ஆண்டவர் நியாயத்தீர்ப்பு ஆரம்பிக்குது? இந்த இடத்துல இருந்து. ஏன் இடத்துல இருந்து? priest இடத்துல இருந்து. வார்த்தை கொடுக்கிற தீர்க்கதரிசி இடத்துல இருந்து. அப்போஸ்தலர்கள் இடத்துல இருந்தா, 5 விதமான ஊழியம் செய்கிறவர்கள் இடத்துல இருந்து தான் இந்த ஆண்டவருடைய நீதி ஆரம்பிக்குது. Amen. So be careful if you are a prophet, if you are an apostle, if you are an evangelist, if you are a pastor, if you are a teacher of the word of God, then you and I got to be very, very careful how you carry yourself, because the judgment begins from the altar. Amen. இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது. So இங்கே ஆண்டவர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறார்னா அங்கேயும் ஆண்டவர் ஸ்ட்ராங்கா தான் இருப்பார். So பச்சைவாதம் பார்க்கிறவர் தேவன் அல்ல. See, the Lord will not see us in different ways. If God is judging the priest, He will judge the people. Amen. The same way, my friends. Are you listening to this? Amen. So we know that the Bible says the judgment of God begins from the house of God. Amen. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வசனம் என்ன போட்டிருக்குது? ஆண்டவருடைய நியாயத்தீர்ப்பு எங்கே ஆரம்பிக்குதா? தேவனுடைய வீட்டில இருந்து, தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்குதா? ஆல்டர்ல இருந்து ஆரம்பிக்குதா? From the altar, the judgment of God. So tell me, can I escape God's judgment? No. Can you escape God's judgment? No. No one can. Why? Because it begins here. It will flow. Amen? Amen. So we are answerable and responsible to our own choices. Right? நீங்க நான் responsible. நீங்க என்ன choice பண்ற? என்னத்தை choose பண்ற? என்னத்தை எடுக்கிற? என்னத்தை செய்ய போறோம்? அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம செய்ய போற நடவடிக்கைக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம தான் அதுக்கு பதில் பொறுப்பு. நம்ம தான் அதுக்கு பொறுப்பு. ஓகேயா? சோ என்னத்தை நீங்க எடுக்கிறீங்களோ, என்ன டிசிஷன் நீங்க எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு நீங்க தான் பொறுப்பு. நான் பொறுப்பு இல்ல. ஓ பாஸ்டர் குமார் நால தான் அப்படி செஞ்சேன். Because of Pastor Kumar I did this. Because I asked Pastor Josephine what to do next. Because she said that. No, அந்த பர்பலம் வேகா. புரியுதா? நீங்க நடவடிக்கை நீங்க தான் எடுத்தீங்க. ஆண்டவர் உங்களை தான் கேட்பாரு. எங்கட கேட்க மாட்டாரு. அப்ப நான் தப்பு செஞ்சா மட்டும் உங்கள்ட்ட கேட்பாரா? அது நியாயமா? சுத்தலோட பாக்குறீங்க நீங்க. Right? See, God will judge you based on your understanding of Him. Amen. That's why the Word of God is so important. That's why the meditation of the Word of God is so important. Because there are so many nuggets of truth that we have never searched and found. Amen. Search it, my friends. You will find it. Amen? Amen. தேவனை பத்தி தேடுங்க, நீ கண்டுபிடிப்பீங்க. அப்பொழுது உங்களுக்கு புரியும். Now in Amos, the next one, in Amos chapter 9 verse 8 to 10. முதல் பாகத்தை உங்களுக்கு preface கொடுத்துட்டேன். Okay, ஆரம்பத்துல சில காரியத்தை சொல்லிட்டேன். அது என்ன செய்ய போறாருன்னு. Now second thing that I'm going to talk to you is in Amos chapter 9 verse 8 to 10. If you read, I want you to go back and meditate and read upon Amos chapter 9. நீங்க Amos chapter 9 வீட்ல போயிட்டு
ஆமோஸ் புத்தகம் 9வது அதிகாரம் முழுமையா வாசிச்சு பாருங்க, அப்பொழுது உங்களுக்கு புரியும். The prophet strictly say that God is watching. Amen. தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்கிறார்? திட்டவட்டமா சொல்கிறாரு, ஆண்டவர் உங்கள் மேல் கவனமாய் இருக்கிறார், பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். Amen. God is watching. You know, there's a song called God is watching from a distance. Remember the song? Many years ago there's a song, God is watching. It's not a Christian song. No, God is watching from a distance. But I'm telling you, God is not watching from a distance. God is watching from where He is. Amen. அவருடைய சிம்மாசனத்துல, சிம்மாசனம் டிஸ்டன்ஸ்ல இல்லைங்க, இங்க தான் இருக்குது. Where is the kingdom of God? In us. உங்க இடத்துல இருந்து, உங்க அருகிலே, உங்க கிட்டே இருந்து உங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். நீங்க என்ன செய்றீங்க, என்ன பண்றீங்க, என்னத்தை எடுக்கிறீங்க, என்னத்தை வைக்கிறீங்க, எப்படி வாழ்றீங்க, என்னத்தை பேசுறீங்க, whatever that you speak, God knows it. It is not He is in the distance. You know, before in my house there's an altar over that side, and one of the pictures in the altar will be Jesus' picture. Okay? So I want to do something that I don't want Jesus to know. I will try to close the altar, or I will do something you know, as though the Jesus and all the other gods in the altar is not looking at me. Alright? I thought I can escape the eyes of all the gods, but I cannot escape the eye of the Lord God Almighty. Amen. அவருடைய கண்கள் எப்பொழுதுமே எங்கேயுமே இருக்கிறது. Amen. அவருடைய கண்ணில் இருந்து நான் மறைவாய் ஆகவே முடியாது. Okay, I cannot be invisible in the eyes of God. He sees me. I understood that only when I became a Christian. But some are already Christian and still thinking God is in the altar. புரியுதா உங்களுக்கு? சில கிறிஸ்தவ ஆயும் கூட ஆண்டவர் ஆல்டர்ல இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த ஆல்டர்ல இருந்து மறைஞ்சு, சர்ச்சில இருந்து மறைஞ்சு, பாஸ்டர் கண்ணில இருந்து மறைஞ்சு, ஏதாவது ஒரு கூத்த காட்டிடுவோம் அப்படின்னு கூத்த காட்டிட்டு இருக்காங்க. ஹலோ? Amen. Are you listening to this? Amen. My friends, you cannot escape God. Everywhere He is. That's why David said, God, if I go up, you are there. If I go down, you are there. If I go into the sea, you are there. தாவீது என்ன சொல்றாரு? நான் மேல போனாலும் நீங்க அங்க தான் இருக்கீங்க. நான் கீழே போனாலும் நீங்க அங்க தான் இருக்கீங்க. நான் நரகத்துக்கு போனாலும் நீங்க அங்க தான் இருக்கீங்கன்றார். ஆமாவலையா? Even if I go to even I go to Hades, you are there. See, God is everywhere. Everybody say, God is everywhere. God is everywhere. He is watching me. He is watching me. Say with me. This is verse 8. Okay, I'm reading verse 8. Now read with me. Say with me. Behold, the eyes of the Lord, God, are upon the sinful kingdom, of Israel's 10 tribes. And I will destroy it from the surface of the ground, except that I will not utterly destroy the house of Jacob, says the Lord. Amen? Now listen to this very carefully. Nothing can escape the eyes of God. ஆண்டவருடைய கண்ணில இருந்து எதுவுமே மறைமுகமாய் இருக்க போறது இல்ல. Amen? அது புரிஞ்சுக்கிச்சா? Amen? In the 2020 has already shown us very clearly that nothing was hidden from the eyes of God. Amen? உள்ளுக்கு இருந்தது எல்லாம் வெளியாயிருச்சு. ரைட்டா இல்லையா? Why? Because nothing was hidden. நீங்க இவ்வளவு நாள் நீங்க அடக்கி வச்சிருக்கலாம், பட் எல்லாமே அது வெளியரங்கமா ஆயிருச்சு. Why? Because nothing, you cannot hide anything, my friends. Everybody say cannot hide anything from His eyes. Say with me. He watches over the sinful kingdom, as well the righteous ones. Amen. பாவமான தேசங்களை, ராஜ்யங்களை எப்படி அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாரோ அதே போலதான் நல்ல தேசங்கள், நல்ல ஜனங்களையும் அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். Amen. தேவனுடைய கண்கள் நல்லவர்கள் மேல மட்டுமல்ல. மழை பெய்ஞ்சால் நல்லவர்களுக்கு மட்டும் பெய்யறது கிடையாது. வெள்ளம் வந்தா கட்டவர்களுக்கு மட்டும் வருது கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வருது. இல்லையா? It rains for everybody. If it floods for everybody. Nobody escapes that, my friends. But the grace of God is always upon the people who will believe Him. Amen. Hello? Do you believe this? Amen. You see, I can tell you many stories how when we were in Guamusang, when we were in Kelantan, the whole town was under flood, but not even a water entered into our house. Amen.
Water went as high as that in many places, as high as that ceiling. In many places. Even the doctor's house. He was living in a 3-story building. He went up to his 2nd or 3rd story to survive. But nothing came into our center. No water, no flood came into our house. Amen. 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 Flood வந்துச்சுதான். கோமுசம் பூரா flood இருந்துச்சுதான். நான் எஸ்கேப் பண்ண முடியாது அந்த flood. ஆனாலும் அது எங்க வீட்டுக்குள்ள வரல. Amen. 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 Praise God, right? Amen. So God can do miracles if you believe in the miracle God. ஆண்டவர் வல்லமை செய்ய முடியும். நீ வல்லமை நம்பினால், அவரை நம்பினால் ஆண்டவர் செய்ய முடியும். Amen. Amen. So now, see, He watches. I told you that He watches over all of us. Now, any kingdoms, even leadership, ministries or church that has been built on their own ideologies, selfishness and pride will be uprooted. Amen. If anybody build, நானா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, எந்த ராஜ்யமா இருந்தாலும் சரி, எந்த மினிஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஊழியமா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே அவர்களுடைய சொந்த சுயத்தில் கட்டினார்களா அதெல்லாம் உடைக்கப்படும். Amen. அதெல்லாமே பிடுங்கப்படும். Amen. Right? Everything that has been built upon their own pride. என் சொந்த சுயத்திலையும் என்னோட சொந்த நம்பிக்கையிலும் கட்டப்பட்டிருந்தா அதெல்லாமே உடைக்கப்படும். 2020 அது திட்டவட்டமாய் காட்டினது. Amen. இதெல்லாமே சுயமாய் கட்டினது எல்லாமே உடைந்தது. Amen. Whatever people build on their own, everything was broken. What is existing right now is you and me and those who believe that the Lord is our Savior. Amen. The Lord is our God. Amen. The Lord is our protector. Amen. The Lord is the Redeemer. Amen. The Lord is our blesser. The Lord is before us. The Lord will give us victory. ஜெயம் தருகிற இயேசு மட்டும்தான் இன்னைக்கு உங்களை என்னை காப்பாற்றி வச்சிருக்கிறார். Amen. So don't forget. Amen. 2020, don't think it was a bad year. For me, it was a good, best year. Amen. Amen. சொல்ல கஷ்டமா இருக்குல்ல? Amen. எனக்கு நிறைய வீட்ல இருந்தேன். Amen. Amen. நிறைய காசு செலவு இல்லாமல் போனுச்சு. Amen. Amen. We saved a lot of money by staying where we supposed to stay and build our family even more better. Amen. And this is not new to us, my friends. We have learned this for 8 years in Gomusa. Staying as a family, build things together as a family. Amen. 8 வருஷம் ஆகுது. நீங்க ஒரு வருஷத்துல go through பண்ணத 8 வருஷம் பாடம் நாங்க எடுத்துட்டு தான் வந்திருக்கோம். Amen. Hello? So this was not new to us, but yet I still enjoyed it. Amen. I still enjoyed it. We still enjoyed it. Amen. Amen. So now, whatever that you build on your own ideology, it will all be broken. Anyway, the good news. How many of you want to hear the good news? Amen. Amen. The good news is He keeps His promises to save Israel, Jacob. Amen. Amen. He said, I will save Jacob. யாக்கோபை இஸ்ரவேலை என்னுடைய ஜனங்களை நான் காப்பாற்றுவேன். The Jacob means his righteous son. Amen. நீதியுள்ள குமாரனை கர்த்தர் காப்பாற்றுவார். Amen. நீதியுள்ள ஜனங்களை கர்த்தர் காப்பாற்றுவார். We are part of his salvation and restoration plan. Amen. Amen. You know where am I heading now? Amen. We are heading to a plan. God has a plan. Everybody say God has a plan. God has a plan. ஆண்டவர் ஒரு திட்டம் போட்டு உங்களை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு திட்டம் போட்டு வச்சிருக்கிறார். Amen. உங்களை ரெஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு திட்டம் போட்டு வச்சிருக்கிறார். Amen. Amen. God has a plan to restore you. உங்களை மீட்டுக் கொள்ளும்படிக்கு ஆண்டவருக்கு என்ன இருக்குது? ஆண்டவருக்கு ஒரு திட்டம் இருக்குது. Amen. And God will not utterly destroy the righteous people of God. Amen. Amen. The house of the Lord, His church and the kingdom ministries, as long as they are humble under the mighty wings of God. Amen. எவ்வளவு நீங்க தாழ்மைப்படுத்திக் கொள்றீங்களோ, எவ்வளவு நீங்க அவருக்குள்ள அவருடைய பாதுகாப்பு கீழே நீங்க வரீங்களோ, அவ்வளவு உங்களை அவர் உயர்த்துவார். உங்களை ஸ்தானத்தை உயர்த்துவார். எப்போ பெருமை தலை தூக்கி காட்டுதோ அப்போ உங்களுக்கு அப்புருக்கு அர்த்தம். புரியுதா? Right? Whenever pride comes down, say, go back to where you came from. Amen. Amen. For pride does not belong to the house of faith. Amen. Pride does not belong to the house of God. Amen. Pride does not belong to you and me who Amen. believes in the name of Jesus. Amen. We are not built on pride. Amen. We are not built on pride. Amen. We are not the tower of Babel built on pride. Every Amen. tower of Babel will come crashing down. Amen. Amen. Hallelujah. சுயத்தில் கட்டப்பட்ட அத்தனை காரியங்களும் உடைந்து போகும். Amen. மறைமுகமாய் செய்கிற அத்தனை காரியங்களும் வெளிரங்கமாய் ஆகும். Amen. 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 ஆஹா, என்னடா இந்த பாஸ்டர் வெறித்தனமா பேசிட்டு இருக்காங்க.
வெறி எனக்குள்ள எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டே இருக்கும். அது பிடிங்க எடுக்க முடியாது. அது கர்த்தர் போட்ட வெறி. நான் அவருக்காக வெறித்தனமாக இருப்பேன். Amen. I am also like the Amos-the fiery preacher. Amen. I cannot change that, my friend. I cannot change that. I tried my best. But after the service, I will mellow down. I'm totally a different person. Amen. God will not utterly, say with me, God will not utterly destroy the righteous people. God will not utterly destroy the righteous நீதி உள்ளவர்களை கர்த்தர் அழித்து போடவே மாட்டார். அவரை எப்படி வந்து காப்பாத்தணும் பாப்பாரு. Amen. Say with me, as a loving father, God wants to redeem, and not to punish his children. ஆமா இல்லையா? Amen. ஒரு அப்பாவா ஆண்டவர் உங்களை காப்பாத்தணும் தான் நினைப்பாரு. Amen. Right? ஒரு அப்பாவா உங்களை காப்பாத்தணும் தான் நினைப்பாரு. So yes, God disciplines us, right? God disciplines us. A good father disciplines his children. ஒரு நல்ல தகப்பன் அவருடைய பிள்ளைகளை அவர் என்ன செய்வார்? டிசிப்ளின் பண்ணுவார். சரியா வழி நடத்துவார். அது சில நேரத்துல ரோத்தான் கொடுக்க வேண்டிய பூசை கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வரும். கொடுத்து தான் ஆகணும். கொடுக்காட்டினா பிள்ளை வளராது, உருப்படியா வராது. You know, so a good father disciplines his children. So the Father God disciplines us, but he is the most fastest forgiving person on heaven and on earth. Amen. வானத்திலும் பூமியிலும் சீக்கிரமாய் மன்னிக்க கூடியவர் நம்ம ஆண்டவர். Amen. ஆண்டவர் நம்மை சீக்கிரமாய் மன்னிப்பார். He's truly, he restores us, and he, when we truly repent. Amen. Now, let me show you this. Previously, Prophet Amos was constantly pronouncing warnings of God's judgment upon Israel. But suddenly, everyone say suddenly. இதுக்கு முன்னாடி அவர் செஞ்சாரு, ஜட்ஜ்மென்ட் வரப்போகுது, நியாயத்தீர்ப்பு வரப்போகுது, ஜாக்கிரதையா இருங்க. John the Baptist அதே தான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, ஜட்ஜ்மென்ட் வரப்போகுது, ஜாக்கிரதையா இருங்க, மனம் திரும்ப அப்படி சொன்னார் John the Baptist, right? Even John the Baptist was proclaiming, he said repent until John the Baptist saw Jesus. He said, this is your Messiah, this is your salvation, this is the இவர்தான் அந்த ஆட்டுக்குட்டி, இவர்தான் அந்த Messiah. Amen. He is the Savior. Amen. Until then he was proclaiming, he said what? மனம் திரும்ப, தேவராஜ்யம் வருகிறது, தேவராஜ்ய சபை மனம் திரும்ப என்று சொல்லி கொண்டிருந்தார். Likewise, Amos was before that, he was already proclaiming the coming judgment. But now suddenly, everyone say suddenly. Now suddenly he's changing. You know what happened? In Amos, tell me in the book of Amos chapter 9 verse 11 to 15. Amos chapter 9 verse 11 to 15. He concludes his message with an affirmation. Write down this. He concludes his message with an affirmation of a better future. Amen. அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னா, அடுத்து அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னா, வரப்போற காலம் எப்படிப்பட்டது? ஒரு ரெஃபர்மேஷன் கொடுக்கிறார், உறுதியா சொல்றாரு, வரப்போற காலம் நல்ல காலம். Amen. அவர் முடிவுல சொல்றாரு, வரப்போற காலம் நல்ல காலம், a better future. There's going to be hope, there's going to be healing, there's going to be deliverance, there's going to be restoration. Amen. வருகிற காலம் ஏமோஸ் என்ன சொல்ல வராருன்னா, கடைசியா சொல்ல வராரு, வருகிற காலத்துல சுகம் உண்டு, விடுதலை உண்டு, தேவனுடைய வல்லமை உண்டு, தேவன் உங்களை விடுதலையாக்குற நேரம் உண்டு என்று சொல்லுகிறார். Amen. ஆண்டவர் உங்களை ரெஸ்டோர் பண்ண போகிறார். எதுல நீ மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற? காப்பாத்துங்க ஆண்டவரே கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களை காப்பாத்துவார். Amen. Where you are now, in which situation you are already in. If you want God to help, then call out to God. See, if there is a life saver, வாழ்க்கை காப்பாத்துகிறவருக்கு அந்த தண்ணி ஓட்ட இருப்பாங்க, அந்த லைஃப் சேவர்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? இல்லையா? இதுல அந்த பீச் சைட்ல உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. நீங்க சத்தம் போடல, ஒண்ணுமே நீங்க கூப்பிடல, நீங்க நல்லா நீச்சல் அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க, you are swimming very well, you are just enjoying, and suddenly life saver comes into the water, swims towards you and hurry and then brings you out, and you will like give him a slap. You say, what did you do? Why did you save me? He said, I thought you called me. No lifesaver will come and save you unless you call. If you don't call, they don't come. If you don't call and they come, you give them a slap. Correct? You call that harassment. God will not harass you. Amen. You call, he helps you. Amen. Amen. நீங்க கூப்பிடாம ஆண்டவர் பாஞ்சு உங்களை காப்பாத்த போறது இல்லை. ஆண்டவருக்கு எல்லாமே தெரியும். அவர் சகல காலம் வெள்ளவன் ஆச்சு, அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். எப்படி கோத்திர பண்றது அவருக்கு தெரியல. இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது, தெரியுமா? Why?
wants your mouth. That's why He gave you mouth. If you cannot use your mouth, use action. Use sign language. Call on to God. Amen. Amen. நீங்க கூப்பிட்டா தான் வருவார். கூப்பிடாம சும்மா பாஞ்சு காப்பாத்த போறது இல்ல. ஏன் அவருக்கு கொடுக்கிறதுக்கா நீங்க? இல்லதானே? Ask for help and He will help. Amen. Knock on the door, then the door will open. Amen. Call on Him and He will answer. Amen. 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 Is it biblical? Amen. நான் ரொம்ப ஓவரா போறேனா? இல்ல. பைபிள்ல இருக்கிறத சொல்றேன். புரிஞ்சுக்கணும். Okay, so he concludes a message affirming. Now this is in his affirmation. He quotes God. Now I want you to write down this few points where he quotes God. Now he is quoting God. ஆண்டவர் என்ன சொன்னாருன்னு அவர் சொல்றார். என்ன தெரியுமா? ஒரு few காரியம் அவர் சொல்றார். He said, God is saying, I will raise up the tabernacle of David. Amen. Amen. Just now we sang the song. I didn't even tell them what song to choose. Amen. 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 The days, these are the days of David. Amen. The restoration of the tabernacle of praise. That's what he said. He quoted God. Say, God is saying that I will raise up the tabernacle of David. Now, number 2, I will raise up its ruins and I will rebuild it. Amen. நான் தாவீதுடைய கூடாரத்தை மீண்டுமாய் கட்டுவேன் என்று கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார். இரண்டாவது ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார். I will build it. நானே மீண்டுமாக அழிந்து போனது எல்லாத்தையும் உடைந்து போனது எல்லாத்தையும் நான் மீண்டுமாய் கட்டுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். 2020 உடைந்து போனதா இருக்கட்டும், ஆனால் என் தேவன் அதை கட்டுவார். 2020 let it be broken and be ruined does not matter, my friend, because He will rebuild. Amen. Hallelujah. He will rebuild, my friends. And number 3, he said, I will bring back the exiles of my people Israel. Amen. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நான் மீண்டுமாய் என் தேசத்துக்கு கொண்டு வருவேன் என்று சொல்கிறார். And this is a prophetic word for the people of Israel all over the world. God will bring you back to your land. Amen. Amen. ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எப்படியா இந்த யூத ஜனங்களை எப்படியாக பல தேசங்களில் இருந்து அவர்களை மீண்டுமாய் அவர்களுடைய எல்லைக்கு அவர்களுடைய தேசத்துக்கு கொண்டு போவாரோ அதே போல் உங்களுடைய எல்லைக்கு உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு உங்களுடைய இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு கர்த்தர் உங்களை கொண்டு போய் வைப்பார். Amen. Just like God has told the Israelites, I will bring you back to your nation. I will give you back your inheritance. Likewise, people of God, if you believe, God is going to take you and me back to our blessings, back to our inheritance, back to what you have lost. God is going to give you back our inheritance in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. The next one is, I will plant them upon their land. Amen. Amen. God is saying that He will plant you upon your land. உங்களுடைய தேசத்துல இனி தேசத்துல இருக்கிறவங்களை பார்த்து நீ வேற இடத்துல வந்தவனா வேற ஊருக்கு போடா அப்படி சொல்ல தேவையில்ல. ஹலோ. Amen. No longer people can say to you that you came from another country. Go back to your country. Go back to that. No, this is your country. This is my country. This is the nation. Inilatana tumpa daraku. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Siapa yang boleh menghalau saya dari keluarga saya di sini? Siapa yang boleh menghalau saya dari negara saya di sini? Ini negara saya. Amen. Hallelujah. Amen. But this is my country, my friends. Amen. Amen. I would cry for my country if there is necessities. Amen. இந்த தேசத்துக்காக கூட வாழ்க்கை கொடுக்க நான் தயார். நாம் யாரும் தயாரா இருப்போம் என்று எனக்கு தெரியும். இனி யாரும் உங்களை பார்த்து சொல்லக்கூடாது இது உன் தேசம் அல்ல என்று. இது என் தேசம் என்று தைரியமாய் சொல்லுங்க. நான் ஒரு மலேசியன் என்று தைரியமாய் சொல்லுங்க. Amen. Be bold to say that I am a Malaysian. This is my country. And nobody can say that you do not belong here. Nobody belongs here, my friend. Amen. It has been given to us as a blessing. Malaysia is a blessing to us. It has been given to us as a blessing. So we live in a blessed land. So from now on, God says, I will plant them upon their land. Amen. அவருடைய தேசங்களிலே அவர்களை மீண்டுமாக வைப்பேன். This is nothing but the revelation of God's divine mercy. Amen. That we should never take it for granted. Amen. ஆண்டவர் கொடுக்கிற இது அவருடைய வாக்குத்தத்தம், அவருடைய கிருபையின் வாக்குத்தத்தம். இதை ஏனோ தானோ என்று எடுக்காதீங்க. Amen. Now I believe even in these last days God is able to bring a great restoration, rebuilding and renovation. இந்த கடைசி காலத்துல ஆண்டவர் என்ன செய்ய போகிறார்?
ஆண்டவர் மீண்டுமாக நம்மளை மீட்டெடுக்க போகிறார். Amen. எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஆண்டவர் மீட்டெடுக்க போறார். ஆண்டவர் மீண்டும் கட்ட போகிறார். ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் புதுப்பிக்க போறார். Amen. So this is the year, the coming year is going to be the year of restoration, rebuilding and renovation. Amen. Hello. Amen. Give me some time and let me go quickly. Number one, write down number one. I'm going to go quickly because this is the main topic that I need to tell you before we finish this session. Now, number one, write down this quickly. Restoration, rebuilding and renovation of leadership. முதல் காரியம் என்ன தெரியுமா நடக்க போகுது? முதல் என்ன தெரியுமா நடக்கணும்? முதல் என்ன தெரியுமா நடக்கணும்? Restoration, rebuilding and renovation of leadership. The first thing that must happen is this. God has to ஆண்டவர் தலைமத்துவத்தை ஆண்டவர் மீண்டுமாய் மீட்டுக்கொள்ள வேண்டும். தலைமத்துவத்தை ஆண்டவர் மீண்டுமாய் கட்ட வேண்டும். தலைமத்துவத்தை ஆண்டவர் மீண்டுமாய் அதை புதுப்பிக்க வேண்டும். Amen. Do you understand this, my friend? Can you see this picture? This is going to happen very powerfully in 2021. Amen. 2021ல அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமத்துவத்தை கர்த்தர் நடத்துவார். அதுக்கு சரியா வராத தலைமத்துவத்தை எல்லாம் தூக்கி போடுவார். Amen. You know, the leadership that does not come into this structure, God have to remove them. Even the politicians. Amen. Amen. Even the politicians. So they cannot play and take God's word for granted. Now, I'm prophesying and giving this word not only for the people of God, I'm prophesying over the nation and the nations of the world. Amen. I believe you will see these things will come to pass, my friend. Amen. Presidents will be normal. New presidents will come forth. Chosen by God because they are willing to be restored, willing to be rebuilt, willing to be renovated. Amen. Amen. So this is what going to happen. Now Amos chapter 9 verse 11a, part A. Amos 9 அதிகாரம் 11 முதல் பாகம். In that day I will raise up the tabernacle of David, the fallen heart of Booth, and close up its breaches. நம்மள வாசிங்க. ஏதோமில் மீதியானவர்களையும் என் நாமம் விளங்கிய சகல ஜாதிகளையும் வசமாக்கி கொள்ளும்படிக்கு அந்நாளிலே விழுந்து போன தாவீதனுடைய கூடாரத்தை நான் திரும்ப எடுப்பித்து எடுப்பித்து அதன் திறப்புகளை அடைத்து அதில் பழுதாய் போனதை சீர்படுத்தி பழசா பொழுதெல்லாத்தையும் சீர்படுத்தி, அதான் ரெனோவேஷன். பழசா பொழுதெல்லாத்தையும் சீர்படுத்தி பூர்வ நாட்களில் இருந்தது போல முந்தி இருந்ததை போல அதை ஸ்தாபிப்பேன் செய்கிற கர்த்தர் சொல்கிறார். Hallelujah. இதை செய்கிற கர்த்தரே சொல்கிறார். Amen. The Lord who proclaims it will do it, my friends. Amen. He said, I will rebuild the fallen heart of Booth that closes up its breaches. You know, now right now this because of the rebellion of Israelites, the punishment that came upon the house of David was reduced to fallen Booth. Fallen Booth. FALLENBOOTH. Or tent. என்ன ஆச்சுன்னா, தாவீதுடைய ராஜ்யம் அவ்வளவு பெரிதா இருந்த ஒரு ராஜ்யமா இருந்தது. ஆனாலும் கீழ்ப்படியாததுனால, ஜனங்களும் தலைமத்துவமும் கீழ்ப்படியாததுனால, தேவனுக்கு ராஜாக்கள் விரோதமாய் செய்ததுனால அவர்களுடைய தேசம் அடிபட்டு உதைப்பட்டு அவர்கள் குறைச்சி சின்ன கூட்டமாய் மாறிவிட்டார்கள். ஒரு கூண்டல் இருக்கிறதை போல எல்லாருமே அப்படி மாறிவிட்டார்கள். You understand what I'm talking about? The kingdom that was so big, so huge, so powerful in the days of David was reduced because of all the sins and wickedness of the kings that was after David. தாவீதுக்கு அப்புறம் வந்த ராஜாக்கள் பண்ணின எல்லா கூத்துனால all the nonsense that the kings have done after David's reign, all and has reduced Israel, has reduced the house of Judah into a booth, like a small group of people. Hello? Amen. ஒரு நாள்ல சபை பெருசு என்று நாம் பீத்திக்கலாம். தேவனுக்கு விரோதமாய் தலைமத்துவம் எழும்பினால் சபையே இல்லாமல் போய் சின்ன கூட்டமாய் மாறிவிடும். ஜாக்கிரதை. புரிஞ்சா போன சொல்றது? Amen. You understand? We can claim that our church is the biggest in the city, biggest in the world. Claim la. 2020 was the time when you didn't even meet in some churches. All met in small places, all met in the YouTube and Facebook. Correct?
We all became small booth, correct? Do you understand the prophetic word today? I am bringing the same prophetic word Amos has spoken to the day now. Amen. So that you can Amen. see what we are living in the days. What kind of days that we are living in. Everybody நாட்களுக்குள்ளே வாழ்கிறோம் என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஆவியின் சிந்தை உங்களுக்கு இருக்குமானால் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும். Amen. If you have the spiritual mind, you will understand what I'm talking about. Amen. And I know some people will be against this. That's not matter to me at all. Why? Because they don't pay my salary. No? Amen. You understand? God pays me. Amen. I speak for Him, Amen. not for any committee Amen. or committee. Amen? I speak what the Lord speaks. Amen. So it has already been reduced to a place where there is no power. That's how it has become. So because of their rebellion, so because of God's covenant with them, now everybody say covenant. Covenant. Oh, I tell you, covenant so powerful. உடன்படிக்கை எவ்வளவு முக்கியம் தெரியுமா? ஆண்டவர் யார்கிட்ட உடன்படிக்கை செஞ்சாரு? தாவீதர்கிட்ட. Because of David, because of God made the covenant with David that his descendants will always sit on the throne. God will keep His promise and restore the kingdom through no other man but through Jesus the Messiah. Amen. Through Jesus the King of Kings, the Son of God, the Son of David. Amen. தாவீதின் மூலமா தாவீதுடைய வம்சத்திலே பிறக்கிற மெசாயாவை ஆண்டவர் மீண்டுமாய் ராஜாவாய் ஆக்குவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். Amen. God will restore the government. God will restore the righteous rule of Israel. Amen. Now, write down these references. Write down this. Now, you can go back and read 2 Samuel chapter 7. 2 Samuel 7வது அதிகாரம் 12 இருந்து 16 வரைக்கும் வீட்ல வாசிங்க. But I'm going to read only few verses here. In verse 12, Samuel 2 Samuel 7:12, and when your days are fulfilled and you sleep with your fathers, I will set up after you your offspring who shall be born to you, and I will establish His kingdom. This is what God told David before he died. தாவீதர் மரிப்பதற்கு முன்பதாக தாவீதர்கிட்ட ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு வாக்குத்தத்தம். ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, உன்னுடைய இடத்துக்கு உன்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஒருத்தரை நான் கொண்டு வந்து வைப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். அந்த இடம் வீணா போய் போகாதுன்னு சொல்லுகிறார். அந்த நடுவில் நிறைய காரியம் நடந்தது, தப்பிதங்கள் நடந்தது. ஆனாலும் மீண்டும் நான் ரெஸ்டோர் பண்ணுவேன் சொல்கிறார். நான் மீண்டும் தூக்கி எடுப்பேன் சொல்றார். Verse 13, He shall build a house for my name and my presence, and I will establish the throne of His kingdom forever. Amen. அவருடைய ராஜ்யத்தை நான் என்றென்றைக்குமே நான் ஆசீர்வதிப்பேன். அவன் எனக்கு வீடு கட்டுவான் என்று கர்த்தர் தீர்க்கதரிசனமாய் சொன்னார். Amen. And this was fulfilled by Solomon, and after that even the Solomon's temple was broken down. Remember that? Solomon இதை சாதித்தார். Amen. இந்த சொன்ன வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறியது சோலமன் காலத்துல. பட் அதுக்கு அப்புறம் சபை அந்த கட்டடமே இல்ல, எல்லாம் உடைந்து போனது. But God is rebuilding that. Jesus will be the king forever. Amen. Amen. இயேசுவை மறுபடியும் மீண்டும் ராஜாவை வருகிறார். அந்த நாட்களுக்குள்ள தான் நாம நெருங்கி இருக்கிறோம். We are in the days where the kingdom of Jesus is going to be on earth, and we will be part of it. Amen. 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 Hallelujah. You are living in the bestest day ever. Amen. You are living in the bestest day ever. Amen. நல்ல நாள்ல நீங்க வாழ்றீங்க. உங்களுக்கு இது நல்ல நாளா கட்ட நாளா எனக்கு புரியல அப்படி கேக்குறீங்களா? உங்களுக்கு இது நல்ல நாள். நான் உங்களுக்கு சொல்ற வசனம் அப்படிதான் சொல்லுது. Amen. நீங்க இந்த கடைசி நாட்களிலே அவரோடு கூட ஆளுகை செய்யும்படி கர்த்தர் உங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். Amen. Hello? Amen. You are living in the bestest day. Amen. Number 2, there's going to be restoration, rebuilding and renovation of ruined kingdoms, nations and ministries. Write down this. Restoration of there's going to be what? Restoration, rebuilding and renovation of ruined kingdoms, nations and ministries. என்ன நடக்க போகிறது? ராஜ்யங்கள், உடைக்கப்பட்ட ராஜ்யங்கள், தேசங்கள், ஊழியங்கள் மீண்டுமாய் ஆண்டவர் கட்ட போகிறார். மீண்டுமாய் ஆண்டவர் மீட்டெடுக்க போகிறார். மீண்டுமாய் அதை புதுப்பிக்க போகிறார். Amen. If you are doing a ministry, God is going to renovate it. Hallelujah. Amen. Amen.
If we are in a ministry, God is going to renovate. If you are living in a kingdom, God is going to even bring a restoration to the kingdom, my friends. Amen. Restoration to whatever that we are doing. It can be a restoration of kingdoms, nations, and ministries. In verse 11 again, and I will raise up its ruins, and I will build it as in the days of old. Amen. Amen. மிந்தியை போல, எப்படி தமிழ் அப்படி போட்டிருக்குது, மிந்தியை போல நான் மீண்டுமாய் இவைகளை கட்டுவேன், உடைந்ததை நான் கட்டுவேன். அது படிங்க, அது கட்டுறது மட்டும். பூர்வ நாட்களில் இருந்தது போல அதை ஸ்தாபிப்பேன் என்று இதை செய்கிற கர்த்தர் சொல்கிறார். Amen. பூர்வ நாட்களில் இருந்ததை போல நான் மீண்டும் அதை ஸ்தாபிப்பேன். So if you are truthful to God, if the nation is truthful to God, if the people are truthful to God, God is going to rebuild the nation. Amen. God is going to rebuild the people. Amen. God is going to rebuild your workplace. Amen. வேற இடத்துல உங்களுடைய உயர்வையும் கர்த்தர் கொடுப்பார், உங்களை ரெனோவேட் பண்ணுவார், உங்களை உயர்த்துவார், உங்களை ஸ்தாபிப்பார். ஸ்தாபிப்பார். Amen. Amen. God will establish you. Amen. God will establish my ministry. God will establish your ministry. God will establish my job. God will establish your job. God will establish our nation. God will establish your nation. God will establish your family, my family. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. It is in the hands of God to establish. Amen. Amen. Hello? How many of you believe this? Amen. God Amen. will do it. Amen. If He said it, He will do it. God is able. Everybody say, God is able. God is able To reveal to reveal Israel Israel to its former glory. to His former And glory. He can do the same He can do the same to any nations, To any nation, any churches, any churches, any ministries any that ministries looks up to Him. that looks up to Him. I'm looking up to Him, I'm looking up to Him. so He will do that for my family. He will do that for my family. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let me say, God is our restorer. God is our restorer. அவர் மீண்டுமாய் செய்கிறவர். Amen. அவர் மீண்டுமாய் மீட்டெடுக்கிறவர். அவர் தான் நம்மை மீட்டெடுக்கிற தேவன். Amen. Amen. உங்கள் குடும்பத்தை, உங்களுடைய வேதனைகளை கர்த்தர் மீட்டெடுப்பார். வேதனையில் இருக்கிற கர்த்தர் மீட்டெடுப்பார். வலியில் இருக்கிறீங்கன்னா கர்த்தர் மீட்டெடுப்பார். பிரச்சனை இருக்குங்க, கர்த்தர் மீட்டெடுப்பார். If you are in problem, if you are struggling with kind of sicknesses, whatever that's happening, struggling with job, struggling with finances, struggling with something in your life, struggling with relationship, God is going to restore it. Amen. Let me say, may He restore me, May He restore me, my family, and reveal my broken lives, my broken life, our broken lives, our broken life, our dreams, our dreams, our ministry, ministry, our job, our business, and much more. and much more. Hallelujah. 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 Amen. கர்த்தர் கொடுத்தா பெருசாக கொடுப்பார். Amen. 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 நீங்க எவ்வளவு வாங்க போறீங்க அவ்வளோ நீங்க விசுவாசிங்க. Amen. Amen. So don't say நான் இந்த பாஸ் ஆவனா போதும், பரீட்சையில பாஸ் ஆவனா போதும். No. When you pass, you must pass with many colors. Amen. 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 கர்த்தர் உங்களை நட்சத்திரங்களாய் உங்களை பார்க்கிறார். Hallelujah. நீங்க வேற மாதிரி உங்களை பார்க்காதீங்க. Hello? Amen. If God is seeing you like the stars in the sky, that's what He promised Abraham. He told Abraham, look at the stars. That's how your descendants are going to be. Amen. Hello? Amen. And He also looked at the sand and He said, look, Abraham, look at the sand. This is how your descendants going to be. You know what? Stay humble. மேல இருந்தாலும் கீழேயும் பாரு. நீ எப்படி இருக்கறன்னு அடக்கமா வாசி. அப்படி நமக்கு ரெண்டையும் போட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. புரியுதா கதை போ? You understand that? He said, even if you and your descendants is going to be like the stars, but remember that you came from the sand. You came from there and you will grow, but you remember your humble beginning. Amen. Amen? Amen. Are you happy? Amen. Smile, sikit. Hallelujah. Alright, I got 2 more to go. Do you want to wait till next week? Alright, I will do this next week. Amen? Amen. Because I don't want to keep you too long. Now, number 3, write down number 3 and number 4, but then I will speak to you about it next week. Amen? That's going to be the restoration of the Gentiles. Amen. Amen? Amen. அந்நியர்களையும் கர்த்தர் மீட்டெடுப்பார். Hallelujah. Amen. So, that's going to be a salvation plan. That's going to be a powerful evangelistic movement next year. Amen. Amen? Amen? Amen. That's only the intro for next week, okay? Hallelujah. So God's going to do very powerfully. And then number 4 is
restoration of prosperity. Amen. 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 God is going to restore you and prosper you. Amen. It's going to be a restoration of prosperity. உங்களுடைய what do you call prosperity என்ன சொல்லுவாங்க? ஐஸ்வரியத்துல ஆண்டவர் உங்களை உயர்ந்த ஆண்டவர் உங்களை மீட்டுக் கொள்வார். Amen. உங்களை ஐஸ்வரியத்துல உங்களை மீட்டுக் கொள்வார். Amen. So next week I will talk about this so that you will understand better. Amen. Amen. Are you ready? Amen. Are you ready to move into the next year? Hallelujah. Amen. So when we start next year, we're going to start very strong. Hallelujah. அடுத்த வருஷத்துல நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்ட்ராங்கா ஆரம்பிங்க. சும்மா பின்னால இருக்கிறோம் 2020 எப்படி ஆயிருச்சு 2021 இதுக்கு மேல தருவா இருக்க போது don't think about vaccine, don't think about all these things that has separated us, don't think about all these things that have put fear in us. Remember that the Lord is God over the earth. Amen. தேவன் ராஜாவா இருக்கிறார். உலகத்துக்கு அவர்தான் ராஜாதி ராஜா தேவாதி தேவனா இருக்கிறார். அவர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்கிறவரா இருக்கிறார். Amen. You are under his mighty wings. Amen. So don't fear vaccine. Don't fear. ஐயோ vaccine எடுக்க சொல்லிடுவாங்களா போட்டா செத்துருவேனா நானே இது ஏன் நீங்க think பண்றீங்க? Why do you think more than you supposed to? Why do you think that when you take the vaccine you will die? Who asked you to take the vaccine now? Pray. If the vaccine is not for us, then pray against it. Amen. So it will not come to pass. They will not pass any laws. Amen. So I don't want to open my mouth and say something. You get into trouble. You understand what I'm talking about? But I'm telling you, be cautious. Be very wise. Pray. God is our restorer. Everybody say, can you stand up with me tonight? Amen. This is going to be the year 2020. Say with me, the year 2021. The year 2021 is going to be the year. It's going to be the year Of restoration. Rebuilding. And renovation. The Lord has spoken. And He will raise the tabernacle of David. Raise the tabernacle of David. Praise and worship will be restored. துதி, ஜெபம், ஆராதனை மீண்டுமாய் கட்டப்படும். Hallelujah. Amen. And again He said, I will raise up its ruins. And I will build it. தேவன் மீண்டுமாய் கட்டுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். உன் வாழ்க்கை என் வாழ்க்கையை கர்த்தர் கட்டுவார். உன் வேலையிடத்தை என் வேலையிடத்தை கர்த்தர் கட்டுவார். உன் ஊழியத்தை என் ஊழியத்தை கர்த்தர் கட்டுவார். Hallelujah. The Lord says, I will bring back the exiles of my people. Israel. இஸ்ரவேல் தேசத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து மீண்டுமாய் அவருடைய தேசத்தில் அவர்களை வைப்பார். ஆளுகை செய்யும்படிக்கு வைப்பார். இஸ்ரவேலுக்கு செய்கிறவர் எனக்கும் செய்வார். Amen. And the Lord said, I will plant them upon their land. என்னுடைய தேசத்திலே நிலை நிற்க செய்வார். உங்களுடைய தேசத்தில் நிலை நிற்க செய்வார். உங்களை உங்களுடைய வேலையிடத்தில் நிலை நிற்க செய்வார். உங்களுடைய பொருளாதாரத்தில் நிலை நிற்க செய்வார். God will plant you in your land. Thank you, Lord. Much. Amen. You will be a blessing. You will not be a curse. Receive the blessing. Father, we give you all the glory, praise and honor. We thank you for your word. ஆண்டவரே சுவாமி உம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தின்படி வேண்டுவாய்களை எழுப்பி எங்களை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவீராக. In Jesus' name. Amen. God bless you. See you next week for this moment where we will continue to speak about this. மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you.